وبصورة غير واقعية، وهذا دمر البنى التحتية للعراق والشعب العراقي. To add insult to injury, a lot of the money that was meant to help Iraq get back on its feet has either been stolen or squandered, sometimes with deadly results. Case in point, a bomb-detecting device known as the ADE 651. While passing through the various checkpoints, we kept seeing the military using these little magic wands that are supposed to detect explosives. The thing is, they don't. The New York Times revealed that these devices were a scam in 2009. And yet, more than 3 years later, the military was still relying on them to detect bombs being brought into Baghdad. No wonder so many people were getting killed. يحمل 10 كارت، في كارت سلاح C4، كارت متفجرات. أشر الآية على الجهة اليسرى، يعني السيارة بها ما سلاح أما مقعد. Now with these units being sold to the Iraqis at up to $60,000 each, you'd expect a little production value. But instead, they're a cheap piece of plastic with an AM/FM radio antenna on it and no power supply. The cards they speak of, the ones that supposedly calibrate the device to detect different types of explosives, are little more than business cards with words like C4 written on them. هو هذا الجهاز يعني شكل نوع من أنواع الهواجس الأمنية لدينا. الجهاز لم يكن موفقا حينما جيء به إلى العراق. ليست لهذا الجهاز تلك القدرة حتى أن المواطنين يعني نتيجة الحملة الإعلامية ضد هذا الجهاز. The wands are the invention of Jim McCormick, a British businessman who sold them to the Iraqi government for a total of $85 million, promising that they would save lives. But what they did was the exact opposite. They allowed bombs to slip past checkpoints while making McCormick rich. But the most insane part of this story is that in spite of the obvious uselessness of the device, and in spite of the arrest and trial of Jim McCormick, the Iraqi military and police are still using them at every checkpoint in the city. نسبة الفعالية مالته ما أنطيك ماكسيمم، يعني 40%، 35 30%، لكن لو تفعل المفارز أو السيطرات مداخل المناطق أو المحافظات بنوعين من الكلاب اللي هي فئة الكينان الكلاب البوليسية، أقدر أجزم لك وأعطي لك إنه تقريبا نسبة الأمان تكون 80 أو 90% من ناحية مدخل. الكلاب البوليسية ونشرها في كل الأماكن يصبح الأمر صعب للغاية، لأن الكلاب البوليسية تؤخر حركة المواطنين بشكل كبير، فلذلك يعتمد بالدرجة الأولى على هذا الجهاز كجزء من منظومة التفتيش في السيطرات. حينما تسألني هل أن هذه المنظومة أو منظومة السيطرات هي قادرة على ردع الإرهاب؟ الإجابة نعم. With our time in Baghdad drawing to a close, we headed back to Walid's place. We wanted to see how he was